Good morning. Today we're going with Rio Dive Center. It's been a while. It's been like 2 weeks I didn't go with you guys. I hope you miss me. And I'm almost late again. Let's go. Cute dog. السلام عليكم، يعطيكم العافية. جاي لكم فيديو جديد بفكرة جديدة حق الغواصين اللي محتاجين عدسات نظر تحت الماء. طبعا هذا للحين الشيء ما جربته، بس خلينا نشوف اليوم ان شاء الله بنجربه ونعطيكم رأينا بالغوصة. باختصار ما راح يبين، هذا من شركة توسا. هذا عبارة عن اطار ينحط داخل الماسك اللي هو جامة واحدة، اللي هو فول سكرين. طيب طريقة العدسات، طبعا انا عندي عين ماينس 6 وعندي عين الثانية ماينس 5. ما ادري اذا يبين من الكاميرا، ما راح يبين. اوكي، عندي ماينس 5. باختصار نبطل لكم نوريكم اياها. هذه هي عبارة عن نظارة نوعا ما، فيها بلاستيك صلب بالأطراف. زين. طبعا عيني اليمين ماينس 5، فأنا راح أشيل الماينس 5 هذه. بس تطلعون السهم اللي هني، هذا السهم وهو يوجه لكم وين راح تنحط العدسة داخل الماسك. زين. طلع البلاستيك، هذه العدسة، شيل هذا على صوب. بعدين اجيب الماسك الثاني، عفوا النظارة الثانية، شيل الماينس 6 اليمين كذي، وركبهم كذي خالصين. So what I'm talking about basically is this frame. It's a hard frame that you can put lenses in. You can buy it from Tusa. That's the box. Tusa. I didn't find it in Kuwait. I had to order it from outside. So yeah. Okay. So you buy the frame. You can't buy separate or different prescriptions for each lens. You have to buy them like they come in one pair of powers. Okay. So basically this hard plastic, it's supposed to fit inside a full screen mask. So let's give it a try now. مثل ما انتم شايفين طبعا الحين انت مجرد انك تشيل نظارة ونجرب نلبس الماسك. خلينا نشوف اذا راح يركب عدل، خلينا نشوف اذا راح يضايقني مني او شغلة. So we'll give it a try now and see if it's gonna fit, if it's gonna annoy me from the middle part here. I don't know if you can see it perfectly. So here goes nothing. Okay. Wow. It's actually perfect. Like I can. Yeah, the frame is a bit annoying. Maybe I should position it correctly. Yeah, like that. Perfect. Can see everything clear. Yes, I can see the frame if I look up. But other than that, perfecto. We'll give it a try in the water and see what you guys think about it. See ya. Done with Starbucks. Got my coffee. Now off to the boat. هذه الشلة السعيدة. السلام عليكم.
يعطيكم العافيه. هلا هلا. اهلا وسهلا فيكم جميعا على مركب ريو دايف سنتر. اخوكم كامل العاطف. اليوم ان شاء الله متحركين لجزيره قاروه باذن الله. المشوار راح ياخذ معنا 50 to 1 hour. كفو. ليش شاد حيلك كثير من النظاره؟ دقيقه علي. طقم كابتن روح. خلصنا اول غوصه. كابتن شلونك؟ شمام شماي يعطيكم العافيه يا شباب. طالعين كلكم؟ Yeah, the frame was pressing on my nose, this area, but so far it's the best solution I have. I just need to put some padding on the frame. I think it will save and it will resolve some pressure. Good dive. Hope you guys like the shots. Oh, hoppa! Hey!
بس ودي يعني كانت على الرمل. بده يدخل على حاله الشغل اللي موجود بالكود. يعطيكم العافية. خلصنا اليوم. حر والله حر. أوف. مشكورين ريو دايف سنتر، مشكورين كابتن سامر، كابتن فراس، كابتن حسين، الشباب الغواصة كلهم دايف ماسترز، مشكورين. يعطيكم العافية على الرحلة الحلوة. إن شاء الله عجبكم الفيديو. أتمنى الكل سبسكرايب، شير، لايك، ديسلايك، أي شيء تبونه. Back to land. I hope you guys liked the video, enjoyed the shots. Tell me what you think about it. Like the video, share it, and subscribe. Sorry there was not that much interactions. You know, this dive mask irritated my head, so you know, I was a little bit tired. That's it. I'll see you again in the next video. Goodbye. No, I can't be responsible. It ain't my fault.